So welcome all. Today's session is about this STED program. So which is one of the this is for society for triggering engineers development. So Ajay Nasani is the speaker and he is founder of this society. He's also part of TechieRide member. So he wanted to bring this. He will explain about what is about STED and how it has achieved the things earlier, okay, and all about STED he'll be explaining. Um, over over to Ajay. Yeah. Yeah. Hello everyone. Can you hear me? Thank you. Yeah, we can. Yeah. Yeah. Good afternoon, one and all. So today I'm here to speak about STED. Before that, I'll give a short introduction about myself. So my name is Ajay Kumar Nasani. I've completed my BTech from Srinidhi Institute of Science and Technology, and I worked for a couple of companies. I worked for TCS till 2019. Then I worked in Signity, and recently I moved to Technomax India Private Limited. So when it comes to STED, so STED stands for Society for Triggering Engineers Development. Basically, it's a brainchild of 3 young engineering students from different colleges. The basic agenda is to act like a resource platform between as a resource platform and range to and address the student community ranging from personality development, stress management, and academic assistance to placements. And our vision, STED vision, is to mentor, motivator, and guide. And our mission is to facilitate continuous learning, enhance knowledge, and build skills through guest lectures, through a corporate interaction, through higher education assistance programs, and placement assistance. The objectives, when it comes to objectives, our main objective is to employability enhancement. That means that we want to increase the rate of employment. So we started this in 2009-10. At that time, our employment ratio was around, for BPO KP, including BPO KPO, it was around 19 to 20. Companies it is 9%, and if you are including service based organization also, then it is and we have two others, Charan and Rashikar. We three started this organization. So when it comes to objectives, employability enhancement, higher education assistance, entrepreneurship development, expert driven career counseling. So these are all, like, if ever someone want to go for higher education, what kind of options do we have? When it comes to entrepreneurship development, if some student has some idea how to take it forward, right from ideation to starting a company, and expert driven career counseling, and someone is confused with different options after their education, so how to counsel them, and we'll bring expert counselors to colleges and arrange training programs, and bridging the gap between industry and academia. This is one of the major areas or concerns we had, because see, every year there some new technology is coming, and some trend, whatever, every time there is some trend going on when it comes to technology. But when it comes to academia, the syllabus is same. So actually, for every 5 years, there needs to be revision in syllabus, but that was not happening during our time. That is around 2009 and 10. So that's why we thought to address this and make sure that whatever the gap that is there between academic offerings and industry expectations, we would like to fill that gap and make sure that our students are in employment ready or industry ready by the time they complete their graduation. And next is personality development aimed at producing socially responsible leaders of tomorrow. So whatever the section you work for, you should be a leader of part of society. So now especially like situations like this, we need leaders who are socially responsible in this tough times to lead the country. So this is also one of our major objective.
So activities, what activities we do basically? Guest lectures by inviting different people, different eminent personalities from different sectors in the colleges, and aptitude tests of the various formats of different companies, placement assistance, like how to face interviews and how to face GD, how to participate in a GD, this kind of placement assistance program. Next, quiz sessions, technical sessions, interaction with corporate world, and entrepreneurship development program, workshops on employability and technical fests, group activities, technical workshops, offering scholarships based on merit, and many other activities. So, plan of actions. How we plan to do this is basically STD establish the modus operandi of STD is to establish student chapters in various engineering colleges. So how we operate is like again like a federal structure. So we'll have a central core committee and STD chapters in different engineering colleges. And these student chapters will have student leaders, a student body to take care of their activities in sync with the central committee. Venki, let me know if I'm going too fast. I'll slow down, okay? Venki? Okay, I think it's okay. I mean, if you're able to audible. Yeah. If it is okay, I'll go at this speed. Otherwise, I'll slow down myself. Probably a little slow would be better. Yeah, okay, sure. Okay. So the modus operation is like established. So how we plan to operate is that we'll have student chapters in engineering colleges. So every week we'll give them some assignment. Like central committee in the central committee will discuss federal chapter, and every week they will assign some activity to conduct in their college. So suppose like 1 week they will give them like some guest lecture. They may ask like we want guest lecture in so and so topic, like interview tips, like to replace if it is a placement season, we will conduct some activity regarding that. Otherwise, if it is for students in second year, we'll conduct some workshops, or for some students in third years, we'll do some project programs, mini project programs. So these kind of activities majorly in the areas of employability enhancement, career guidance, and entrepreneurship development. These three were the major criteria for us. So when it comes to, so this is our plan of action. So I'll show you some. Okay. So what are the colleges we had at that point of time? So these were all the colleges we had in our purview. Like these were all having student chapters of STED at that point of time. Though it is not active now, but at that time we were having these many chapters in different colleges. If possible, మీరు తెలుగునే యూజ్ చేయొచ్చు. No problem. Okay, sure. So our society is endorsed by JNTU. So JNTU Vice Chancellor, he has endorsed our program, and he had asked all the colleges to install STD student chapters. So this is a letter from JNTU Hyderabad. So actually, so this program is endorsed by JNTU. So if you can see here, they have mentioned our names and contact numbers. So we got an official go ahead from JNTU as well. So our certificate of registration. So this is basically registered as a cooperative society under Society Registrations Act 2003. Okay. So these are some of the articles about STED. In, so can you see my screen?
Yeah. Venki? Yeah, we can see it. This is something about STED in Enadu. So they published about some article in Itaram, like it comes last but one page in Itaram, in Enadu newspaper. So these were like workshops in MLRIT that we were conducting in association with IBM Center of Excellence and Microsoft Innovation Center. So he is JNTU VC, BN Reddy. He is launching our operation in JNTU. So you can see me here. So can we play video here, Venki? Please. Okay, we have a short video that will give a complete picture about STED and playing that here. I think we are not able to hear the voice in the video. వినిపించట్లేదా? లేదండి వాయిస్ రావట్లేదు. వీడియోకి సంబంధించిన వాయిస్ రావట్లేదు. బట్ వీడియో మీ వీడియో ఆడియో వాయిస్ రావట్లేదు. ఓకే. వాళ్ళు మీరు హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నారు కదా, సో అవును. అందుకని అది రాకపోవచ్చు. ఓకే, విల్ డూ వన్ థింగ్. హెడ్ ఫోన్స్ తీసి ప్లే చేయాలా? ట్రై చేయండి ఒకసారి 1 minute. విశేషం. రాష్ట్రంలో పుట్టగొడుగుల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు రావడం, సీట్లున్నాయి కదా అని తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఏదో ఒక ఇంజనీరింగ్ కోర్సులో చేర్పించడంతో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తిగా పడిపోయింది. ఇంజనీరింగ్ చదివిన వారిలో కేవలం 20% మాత్రమే క్యాంపస్ సెలక్షన్స్ కు వెళ్తున్నారు. ఎక్కువ శాతం విద్యార్థులు ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన మంచి ఉద్యోగం దొరక్క ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇలాంటి వారిని చూసి చలించిన జేఎన్టీయూ అనుబంధ కళాశాలల విద్యార్థులు సొసైటీ ఫర్ ట్రిగరింగ్ ఇంజనీరింగ్ డెవలప్మెంట్ స్టెడ్ పేరుతో సొసైటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కు ఉద్యోగానికి మధ్య నైపుణ్యాన్ని డెవలప్ చేయడమే స్టడ్ ఉద్దేశమని స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నారు. 25% కంటే ఎక్కువ మంది జనాలకి ఎంప్లాయ్మెంట్ రావట్లేదు. ఇట్స్ నాట్ దట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ది టాలెంట్, ఇన్హరెంట్ టాలెంట్. వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే ఒక అవేర్నెస్ లేదు. వాళ్ళకి తెలియట్లేదు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఏమైనా తెలుసు అనుకోండి ఇండస్ట్రీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, నేను ప్రిపేర్ అవ్వగలను. ఐ కెన్ డెవలప్ మై స్కిల్స్. ఇప్పుడు రేపు ఇంటర్వ్యూ ఏంటంటే ఒకటే రోజులో నేను ఆ స్కిల్స్ అనేది డెవలప్ చేసుకోలేను కదా. సో ఇప్పుడు నాకు ముందే తెలుసు అనుకోండి, ఒక 6 months ముందు, 1 year ముందు ఇండస్ట్రీ లాంటి వ్యక్తుల కోసం చూస్తుంది అంటే అలా ఆ స్కిల్ ని డెవలప్ చేసుకుంటాను అంతట్లో నేను. ఉద్యోగానికి చదువుకు మధ్య గ్యాప్ తొలగించడం కోసం సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి స్టార్ట్ విద్యార్థుల్లోని సృజనాత్మకతను బయటకు తీస్తోందని సభ్యులు చెప్తున్నారు. ప్రత్యేకించి రూరల్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో విద్యార్థులు కూడా క్యాంపస్ సెలక్షన్స్ లో ఉద్యోగం సంపాదించేలా వారిలో స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తున్నామని వారు అంటున్నారు. ప్రతి రంగంలో విద్యావేత్తలు అందరినీ వాళ్ళని ప్రతి ఒక్క కాలేజ్ కి తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ లెక్చర్స్, ఇంకా చాలా మంది కంపెనీ వాళ్ళకి కూడా, కార్పొరేట్స్ కి వాళ్ళకి కూడా మేము చెప్తుంటాం. లైక్ ఈ కాలేజ్ లో విద్యార్థులు ఇలా ఉన్నారు, ఇలా యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు, సో మీరు ఆ కాలేజ్ కి వెళ్ళండి, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయండి. సో దీని వల్ల ఏంటంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నామో ప్రపంచానికి తెలుస్తుంది. జేఎన్టీయూ పూర్తి సహకారం అందించడం విద్యార్థులకు మరింత ఉపయోగం. Fine. So that is done. So this is another article about STED in సాక్షి. చదువుకు ఉద్యోగానికి మధ్య నైపుణ్యాన్ని పెంచే స్టెడ్. So this is newsletter. So they mentioned STED in JNTU newsletter also.
adding STED, a student-centric organization for value to students' repertoire and reducing the gap between academic offerings and industry expectations. So this was mentioned in their second page. So in the NTA newsletter. So I'll show some in Hindu also. I think this article got expired. You can see this STD open H. సో అజయ్ ఇప్పుడు ఇది కరెంట్ ఇప్పుడు కూడా రన్నింగ్ అండి ఇది, లేకపోతే బికాజ్ అన్ని 2010 ఆ టైంలో చేశారు కదా, సో ఇస్ ఇట్ ఆపరేషనల్ నౌ? సో అదేనండి, currently it is, so we were continuously doing till 2012 to 2014. సో దాని తర్వాత డ్యూ టు సమ్ మాకు వాలంటీర్స్ ఎక్కువ దొరకకపోవడము, తర్వాత ఫండింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి సో వీ స్టాప్. ఈవెన్ అవర్ కో ఫౌండర్స్ దే హావ్ బీన్ టు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఒకతను యూఎస్కి వెళ్ళిపోయాడు, ఇంకోతను తన సొంత స్టార్ట్అప్ పెట్టుకున్నాడు. సో ఫండింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మేము ఆపేసాము. సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రీఇన్స్టేట్ దిస్ బేసికలీ, సో విత్ ఏ గుడ్ రెవెన్యూ మోడల్, so that we don't get funding problem also. So ఇది బేసిక్ గా. సో ఈ కాల్ పెట్టడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే, సో ఈ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బేసికలీ ఇట్స్ లైక్ స్లోయింగ్ డౌన్, కంప్లీట్లీ ఎకనామిక్ డౌన్ఫాల్ ఉంది ఇప్పుడు. సో ఇట్లాంటి టైంలో చాలా మందికి జాబ్స్ అవసరం. సో దెర్ ఇస్ ఏ నీడ్ ఆఫ్ స్కిల్లింగ్ పార్ట్నర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎవ్రీవేర్. సో అట్లానే ఇనిషియేటివ్ మళ్ళీ ముందుకు తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో వ్యూ ఆఫ్ లైక్ కరెంట్ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్, సో దేర్ ఇస్ నీడ్ ఆఫ్ జాబ్స్. సో చాలా మంది జాబ్స్ కోల్పోతారు, చాలా మందికి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ కోసం చూస్తుంటారు. ఇప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా వెళ్ళడానికి చాలా మంది ఆలోచిస్తున్నారు. సో బేసికలీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయితే దేర్ ఇస్ మోర్ నీడ్ ఫర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ అవసరం ఉందనేది నా ప్రగాఢ విశ్వాసం. సో దట్స్ వై ఐ థాట్ లైక్ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ స్టార్ట్ అగైన్, టు ఫార్మ్ ఏ న్యూ కమిటీ అండ్ గో హెడ్ విత్ యాక్టివిటీస్. సో ఎస్పెషల్లీ TechieRide అంటే ఇక్కడ అందరు ఇంజనీర్సే ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు ద రైట్ పీపుల్ హూ ఆర్ హైలీ మోటివేటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ. సో అలా అని ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. సో వెంకీ గారితో డిస్కస్ చేస్తే ఓకే అన్నారు. సో లాస్ట్ వీక్ డిస్కస్ చేసాము, ఈ వీక్ ఈ థాట్ లైక్ ఐఎమ్ ప్రెజెంటింగ్ దిస్. సో యూ క్యాన్ ఆస్క్ మీ ఎనీ క్వశ్చన్స్, వీ హ్యావ్ మోర్ హాఫ్ అన్ అవర్. సో ఐ కెన్ డిస్కస్ లైక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్ యూ హ్యావ్. అజయ్, మీరు లాస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్స్ చేశారో, సో దోస్ వర్ లైక్ పెయిడ్ సర్వీసెస్ టు ద స్టూడెంట్స్, అంటే మీరు 2010-12 వరకు చేశారని చెప్పారు కదా ఇది? ఓకే, సో అప్పుడు అంటే ఇవి లైక్ జేఎన్టీయూలో అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ చేయించేవారు జేఎన్టీయూ ఇస్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ ఎండార్స్మెంట్ అండి మాకు. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎ సర్టిఫికేషన్ దట్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ గుడ్, ప్లీజ్ పార్టిసిపేట్ అనేది ఒక ఎండార్స్మెంట్ లెటర్ ఇచ్చారు. సో అదేంటంటే అన్ని వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ చేశారు. సో ఆటోమేటిక్ గా కాలేజెస్ మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది. చాలా కాలేజెస్ దే వాంట్ టు సెట్ అప్ చాప్టర్స్ ఇన్ Kerala, ఎస్పెషల్లీ సమ్ కాలేజెస్ ఇన్ వైజాగ్, కరీంనగర్ కూడా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒంగోలు, వైజాగ్, కరీంనగర్. సో మీరు అక్కడ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళ? యా, మేము అక్కడ స్టూడెంట్ బాడీ, ప్రతిసారి మేము వెళ్ళడం కుదరదు కాబట్టి మేము ఒక స్టూడెంట్ బాడీ ఫామ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆ స్టూడెంట్ బాడీ విల్ హ్యావ్ ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ అండ్ అదర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. సో అది కూడా వాళ్ళే ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి షెడ్యూల్ ఇస్తాం మేము, ఈ యాక్టివిటీస్ మీ కాలేజ్లో కండక్ట్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళకి ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ లైక్ గెస్ట్ లెక్చర్ కావాలి, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ పైన మాట్లాడడానికి, ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ పైన మాట్లాడడానికి ఒక లెక్చరర్ కావాలి. సో మాకు చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ తోని టైఅప్ ఉంటుంది.
So వాళ్ళతోని we'll just tell them that we need an expert in this area. So they will send expert in that area to that college. So college will take care of like hospitalization and other things. ఓకే. So overall, So this అంటే వాళ్ళే funding రిసీవ్ మరి చేసుకొని చేయడానికి good. సో ఈ ఆపరేషన్స్ కి ఫండింగ్ కానీ ఎట్లా ఉండేదండి మరి మీకు? సో ఇది మీరు ఓన్ గా పే ఫస్ట్ లో మేము చేసేవాళ్ళా అన్ని లేకపోతే? ఫ్రీగానే చేసామండి. ఓకే. సో ఫస్ట్ లో మేమే సొంతంగా పెట్టుకున్నామండి మొత్తము. కానీ ఎట్ ఎ Okay. పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్ వాస్ హైలీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ ఈవెన్ ఫర్ అవర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జెస్, మొబైల్ బిల్స్, వాలంటీర్స్ కి కూడా పే చేయడానికి ఏం లేవు మా దగ్గర. సో అప్పుడు వీ స్టార్టెడ్ విత్ 100 రూపీస్ రిజిస్ట్రేషన్ పర్ సెమిస్టర్. పర్ స్టూడెంట్? పర్ స్టూడెంట్ పర్ సెమిస్టర్ 100 Okay. రూపీస్ అలా చేసాం. ఓకే. ఓకే. సో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే క్వశ్చన్, సో మీరు అంటే డిజైన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఇట్ విల్ ఎనేబుల్ ద స్టూడెంట్స్ టు బి ఇండస్ట్రీ రెడీ, రైట్? ఎస్ ఎస్. ఓకే. అండ్ అంటే ప్లేస్మెంట్స్ అసిస్టెన్స్ కూడా మీరు ఏమైనా ఇచ్చారు అప్పట్లో? ప్లేస్మెంట్స్ అంటే వీ కండక్టెడ్ సమ్ ఇంటర్వ్యూస్ లైక్ IBM చేసాము. తర్వాత Okay. అపోలో హెల్త్ స్ట్రీట్ సెవెరల్ టైమ్స్ చేశాను నేను, అపోలో హెల్త్ స్ట్రీట్ వాళ్ళ కోసము. తర్వాత ఓకే. గూగుల్ కి పనిచేస్తారు, లోకస్ అనే కంపెనీ, దానికి చేసాము చాలా సార్లు. ఈ 3 కంపెనీస్ కి చేసాము మేజర్గా. ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ కాంటాక్ట్స్ అన్ని మళ్ళీ మీరు రిఫ్రెష్ చేసుకోవాలా, ఆల్రెడీ ఉన్నాయా? హౌ ఐ మీన్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లాగా అవుతుంది కాబట్టి, సో మీకు ఆల్రెడీ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయా? కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయండి. బేసిక్ ఏంటంటే సో ఇట్ ఈస్ లైక్ టు బి ఇన్ ద ట్రెండ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు సిచ్యువేషన్ వేరు, ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ వేరు కదా. సో ఇప్పుడు కొంచెం అందరూ డిజిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. సో అది మోడస్ ఆపరెండిలో డిస్కస్ చేసుకోవాలి, హౌ టు గో ఫార్వర్డ్ అని చెప్పేసి. సో నేనేమనుకున్నా అంటే నేను ఒక్కనే కాకుండా ఒక టీం ఉంటే బాగుంటుంది దీని గురించి. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ సమ్ టీమ్ అండ్ ఇనిషియల్లీ 1 కాలేజ్లో స్టార్ట్ చేసి 1 or 2 కాలేజెస్లో స్టార్ట్ చేసి ఎలా అవుతున్న యాక్టివిటీస్ దాంట్లో స్టూడెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని సో దాన్ని కొంచెం రిఫైన్ చేసి మల్టిప్లై చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఒకటేసారి అన్ని కాలేజెస్లో కాకుండా స్లో అండ్ స్టడీ లాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ 1 or 2 colleges, I think that will initially we can have more efforts in one area, so that we'll get some good results. సో గుడ్ రిజల్ట్స్ ని బట్టి వీ కెన్ మల్టిప్లై దట్ ఫ్యాక్టర్ అనుకుంటున్నాం. కాంటాక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటికి దే నీడ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్. సో వీ హ్యాడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ MOU విత్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వేర్ లైక్ హైయర్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళు మాకు ఫ్రీగా ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తారు, ఎందుకంటే దే నీడ్ స్టూడెంట్స్ టు జాయిన్ దేర్ ప్రోగ్రామ్. సో మేము అలా వాళ్ళతో టైఅప్ పెట్టుకునే వాళ్ళం. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే కాలేజ్కి వచ్చి లెక్చర్ ఇచ్చినందుకు ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ బెనిఫిట్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ it is like an advertisement for their organization. So like suppose someone from time is coming and talking about MBA after education, and someone from Gate or ACE coming and talking about some particular topic. So so it's like a win-win situation. We establish the relations completely. ఇక్కడ మానిటరీ ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా ఇలా ఎలాంటి ఎప్పుడన్నా కానీ వెరీ సీనియర్ పర్సన్ వస్తే వీ హ్యావ్ టు పే అట్లీస్ట్ సమ్ బేసిక్, ఆయనకు రావడం పోవడం ఖర్చులకైనా మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కొందరు వాలంటీర్గా వస్తారు, కొందరు దే మే నాట్ లైక్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అగైన్ హౌ వి ఆపరేట్. ఓకే. ఇంకేమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్స్? మీరేమైనా ఇంకేమన్నా ప్రజెంట్ చేసేది ఉందా, or we can go with this informal discussion? We can go with this. See, what I want to tell everyone here is that so if you have some interest in a social angle, so if you want to contribute something to the society, and also which will enhance your personality at the same time, so this is something like good opportunity for you, I think. So
I invite you all to be a part of this program and see that every week it is like a weekly once program that we are doing. So in every day anyhow you will be Saturday and Sundays will be off for you. So there are many organizations like TechieRide who are working in this area. So we are also working in catering to the society, but in the education sector. So you can take a step forward. Do not think too much, because it is not like మీరే మొత్తం చేయాలని కాదు. అందరూ everyone will put their hand in. Everyone will have their own contribution. It will give the end result. So ఒక్కళ్ళే అందరు చేయాలి అని అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. So it's just like how we add one by one. So that will add up to the end result. Okay. Ajay, Raghu here. Good. First of all, I appreciate your efforts. Almost a decade back, we start చేశారు ఈ efforts అన్ని కూడా. And it's really useful. But just wanted to understand. So it's same like IEEE and other organizations, like, right? సో IEEE కానీ లేకపోతే అప్పట్లో కొన్ని ఉండేవి. సో అవి కూడా సేమ్ చేస్తుండే, కాకపోతే ఇవి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లోకల్ గా చేస్తున్నాం. వి స్టార్టెడ్ నౌ. ఓకే, So actually, రైట్. IEEE and other board. చెప్పండి. గో హెడ్ సారీ, గో హెడ్. See, IEEE and other bodies అన్ని కాలేజెస్ లో కూడా ఉన్నాయి, బట్ దేర్ మెయిన్ ఇంటెంట్ వాస్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, అంటే పేపర్స్ పబ్లిష్ చేయడం కానీ, సో అలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉండేటివి మా కాలేజ్లో అయితే. ఎస్పెషల్లీ ఈ ఎంప్లాయబిలిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ కానీ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు చేయలేదు. సిఎస్ఐఆర్ కానీ ఐఎఫ్ఎఫ్టీ కానీ. So we were catering in the areas of employability enhancement. That is our major whatever that we are going with the line. Okay, so coming back to the support, yes, definitely. ఎందుకంటే TechieRide, apart from carpooling, the second area is quality education with moral values. సో మనమంతా టెక్కీసే కాబట్టి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో ఈ పాయింట్ లో డెఫినెట్ గా వీ కెన్ హ్యావ్ ద ఎంఓయూ, లైక్ మీ ఎన్జిఓ కానీ మా ఎన్జిఓ కానీ. సో వీ కెన్ ఫార్మ్ ఏ ఫార్మల్ ఎంఓయూ. వీ కెన్ వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ ఎ బెటర్ సొసైటీ. సో దాట్ వీ కెన్ డూ. ప్రాబబుల్లీ సిఎస్ఆర్ అండ్ వెంకీ ఒకసారి మీతో మాట్లాడతారు. అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ ద TechieRide. ఒకవేళ TechieRide తో మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంది, హౌ వీ కెన్ ప్లాన్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే అనేది డెఫినెట్ గా చేద్దాం. కాకపోతే ఒకటి నాకు ఏంటంటే, మీరు కోఆపరేటివ్ సొసైటీగా రిజిస్టర్ చేశారన్నారు కదా. సో ఇట్స్ ఎ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, రైట్? ఓకే ఓకే ఓకే. ఎందుకంటే మనము కార్పొరేట్స్ తోటి వాటితోటి డీల్ చేయలేము. ఏదైతే బిజినెస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో వాటితోటి చేయలేము. మనము సొసైటీస్ తోటి ఎన్జిఓస్ తోటి మాత్రమే ఇది చేయొచ్చు. మనకు లీగల్ ఇష్యూస్ అవేమైనా లేకుండా ఉండాలంటే డెఫినెట్ గా అట్లాంటిది ఉండాలి ఎన్జిఓ. ఓకే, సో మై వ్యూ ఈజ్, మనము TechieRide తరఫు నుంచి మనం ఏమైతే 10th క్లాస్ వాళ్ళకి కెరీర్ గైడెన్స్ ఎలా ఇస్తున్నామో, మై వ్యూ ఈజ్ సిమిలర్లీ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ రెడీ టు సర్వ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో అది ఆ వ్యూలో నా వ్యూ ఉంది. ప్రాబ్లీ వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు మోర్ డీటెయిల్. బట్ డెఫినెట్ గా ఇది వన్స్ కెరీర్ బిల్డ్ అవ్వడానికి, వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్స్ వాళ్ళు బిల్డప్ చేసుకోవడానికి కానీ, వాళ్ళు బ్రష్ అప్ చేసుకోవడానికి కానీ ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశం మాత్రం నాకు కలుగుతుంది అజయ్ చెప్పిన దాని గురించి. కరెక్ట్. అదే కాదు, మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మన దాంట్లో తీసుకుంటే వంశీ దమ్మిశెట్టి లాంటి మేనేజర్ రోల్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, శ్వేతా జీవియన్ లాంటి వాళ్ళు HR రోల్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, సో మంచి టెక్నికల్ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, మేనేజ్మెంట్ రోల్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ చాలా మంది ఉన్నారు. ప్రాబబ్లీ once in a academic year they can share their knowledge in any of few colleges or selected people ను దగ్గర గ్యాదర్ చేసి అట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటే. ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే, కరెక్ట్ అది వినయ్ చెప్పింది కరెక్ట్. ఏంటంటే బీటెక్ 80% తోటి బయటకు వస్తారు. కామన్ సెన్స్ అనేది ఒకటి ఉండదు. కొన్నిసార్లు రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ వర్స్ గా ఉంటది. తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్ ఎట్లా ఫేస్ చేయాలనేది కూడా ఉండదు. అప్రోచ్ ఎలా అవ్వాలనేది కూడా ఇవి కూడా తెలియదు. సో ప్రాబబ్లీ ఆ గ్యాప్ ని ఏమన్నా అట్లీస్ట్ మనం అకాడమిక్ సైడ్ వెళ్ళకున్నా కూడా మనం ఆ గ్యాప్ ని ఏమైనా ఫిల్ చేయగలిగినా కూడా చాలా చాలా బెటర్ గా చేసిన వాళ్ళం అయితే మనం.
గెస్ట్ లెక్చర్స్ కింద లేకపోతే ఈ స్కిల్స్ బిల్డప్ చేయడానికి ఎనీవే తను అజయ్ చెప్పినట్టు కూడా ఓన్లీ సాటర్డే సండే జనరల్ గా దే విల్ డీల్ విత్ ఇన్ సాటర్డేస్ అండ్ సండేస్ కదా, దట్ విల్ బి యాప్ టైమ్ ఫర్ అస్ ఆల్సో. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్. మన దగ్గర నాలెడ్జ్ మన దగ్గర పెట్టుకొని ఉంటే ఉపయోగం లేదు కాబట్టి నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడం వల్ల ఇంకో ఉపయోగపడుతుంది, వాళ్ళు గెట్ ఆన్ అవుతారు వాళ్ళ లైఫ్ లో అనుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ బెటర్ ఐడియా. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది, వీ నో నీడ్ టు కైండ్ ఆఫ్ మళ్ళీ వీల్ రీఇన్వెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది. సో ప్రాబ్లీ వీ నీడ్ సపోర్ట్. అండ్ ఈ మీటింగ్ ద్వారా మిగతా వాళ్ళు మనం ముగ్గురు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కూడా థింక్ అబౌట్ ఇట్. మీ దగ్గర ఎవరైనా మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ మీరు మనం కూడా ఫేస్ చేసి ఉంటాం, జాబ్ కొట్టడానికి ఎన్ని ఫేస్ చేసి ఉంటాం. అవి మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఫేస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు స్టెప్ ఫార్వర్డ్. దట్ ఈస్ ది కాల్ హియర్. యా, ఇంకెవరైనా థాట్స్ ఏమైనా షేర్ చేసుకుంటారా? Venki, what I want to also address is I'm also in search of a good co-founder team for this. So currently you are very much interested in this kind of program. So if you have that inclination, and whatever the skill set you are carrying, so that will be major advantage. So if you are, you can be also a part of other organization, but if you have that kind of inclination where you want to serve as a major body for this organization, I sincerely welcome them, because I am also in need of some good hands who can take this forward. ఓకే, సో అలా మీకు కానీ తెలిసిన వాళ్ళు కానీ లేకుంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా మీరు నన్ను పర్సనల్గా కలవడానికైనా ఓకే, లేకపోతే ఈవెన్ యూ కెన్ ఆల్సో కనెక్ట్ డ్యూరింగ్ దిస్ కాల్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ది కాల్. ఓకే. సో హూ ఈజ్ మోర్ అంటే కొంతమంది సోషల్ సర్వీస్ చేసే వాళ్ళు కూడా మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రాబ్లీ దే కెన్ జాయిన్ హ్యాండ్స్ విత్ యూ స్పెషల్లీ. వెంకీ, నీకు రితేష్ అని గుర్తున్నారా? రితేష్ మహేందర్ అని చెప్పేసి గుర్తున్నారు. యా విఆర్స్ కి వచ్చారు. సో తను కూడా సిమిలర్ సార్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఒకటి చేస్తుండే, బట్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ స్కూల్ లెవెల్ కా కాలేజ్ లెవెల్ కా అనేది. సో ప్రాబబ్లీ అదే మన నాకేమన్నా అజయ్కి ఏమన్నా వీలో యూజ్ అవుతుందేమో, అదొకటి మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు. ఓకే, తనతో కాంటాక్ట్ అవుదాము, దెన్ విల్ డిసైడ్ హౌ టు. రైట్. సో ఇంకొకటి అజయ్, అంటే మీరు చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ లో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీరు ఒకవేళ ఇనిషియేటివ్ చేస్తా అన్నా కూడా ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లేదా గెస్ట్ లెక్చరర్స్ ఇట్లాంటికి ఏదైనా ఉంది అంటే కూడా ప్రాబ్లీ TechieRide నుంచి కూడా ఫినాన్షియల్ అట్లీస్ట్ సపోర్ట్ చేయగలుగుతాం మనం ఈ మూమెంట్ లో. సో యూ కమ్ అప్ విత్ ద ఐడియాస్ ఆర్ ప్లాన్, వీ కెన్ హ్యావ్ ద డిస్కషన్. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ బోత్ ఆన్ సేమ్ లైన్. మేమేం చేసామంటే మేము ఓన్లీ స్కూల్ వరకే రెస్ట్రిక్ట్ చేసాము. స్కూల్స్ తర్వాత కూడా ఉన్నాయి, కాలేజెస్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, ఇంటర్ కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. కాకపోతే మాకు ఆపర్చునిటీ దొరకలేదు, టు బి హానెస్ట్. సో మనము ఒకవేళ ఆపర్చునిటీ ఉంది, సర్వ్ చేయొచ్చు అనుకుంటే డెఫినెట్ గా మనం ఎక్స్పాండ్ అవుదాం. ఓకే. సో డెఫినెట్లీ దట్స్ ఏ వెరీ గుడ్ జెస్చర్ రఘు. సో మీరు మానిటరీగా కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం అనడం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్ నైస్ జెస్చర్. Definitely I'll share my ideas with you and team. So you just go through and see what is the best that we can do. So from this I'm trying to take a normal college, and ఒక HR ఉన్నారు నా దగ్గర, ఇంకో ఐడియా మీద కూడా వర్క్ చేస్తున్నాను. సో ఆయన నాకు ఒక కరికులం డిజైన్ చేసి ఇమ్మని చెప్పాను. సత్యంలో L&D హెడ్ లాగా చేశారు అంతకుముందు. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఏదో ఒక నార్మల్ కాలేజ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫర్ 4 years. సో ఆ ప్రోగ్రామ్కి కొంచెం మానిటరీ సపోర్ట్ కావాలి. ఇదేంటంటే డెడికేటెడ్గా సెలెక్టెడ్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకొని చేస్తున్నాం ఆ ప్రోగ్రామ్కి. సో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చినాకనే కాలేజ్లో
ఫస్ట్ ఇయర్స్ సిఎస్సి ఐటీ వాళ్ళకి టెస్ట్ పెట్టి అందులో ఒక 30 to 50 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ సూపర్ 30 లాగా వీఆర్ ట్రైనింగ్ ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ ఇన్ రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ లైక్ సమ్ కాలేజ్ ఇన్ కరీంనగర్ కానీ ఏదైనా నాట్ లైక్ హైదరాబాద్లో ఆపర్చునిటీస్ బాగానే ఉన్నాయి కాబట్టి సమ్ కాలేజ్ ఇన్ కరీంనగర్ తీసుకొని వాళ్ళకు రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఏ ఇయర్లో ఎట్లాంటి ఓరియంట్ అని చెప్పేసి అన్ని స్కిల్స్ పైన ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఫర్ 4 years. ఇట్ విల్ బి లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా డిజైన్ చేస్తున్నాం మేము అండ్ పర్సనలీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. యా షూర్ వీ కెన్ టాక్ ఇట్. మీరు ఏం చేయండి అంటే మీరు వెంకీతో కానీ సిఎస్ఆర్తో కానీ టచ్లో ఉండండి. సో మీరు అన్ని అంటే మీరు ప్రతిసారి ఇట్లా మీటింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముండదు. మీరు ఐడియా ఏం చేస్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ అనేది ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్. వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సో మీ ఐడియాస్ అవన్నీ కూడా డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీకి తీసుకొచ్చేసి ఆ డిస్కషన్ చేసి దాన్ని బట్టి మనం ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే షూర్. ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఏం వ్యూస్ లేకపోతే ప్రాబ్లీ వీ కెన్ విల్ కాంటాక్ట్ యూ ఫర్దర్ అండ్ సీ హౌ వీ కెన్ ప్రోగ్రెస్ ఇట్. బట్ ఐడియా with my perspective is good because that is needed actually at the moment. సేమ్ సిచ్యువేషన్ మనకి 2000 మనకు రిసెషన్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ కంపెనీస్ అన్ని స్కిల్డ్ వర్కర్స్ ని చూస్తాయి. స్కిల్ ఉన్న పర్సన్ ని హైర్ చేసుకోవాలని ఫస్ట్ టాప్ ప్రియారిటీ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి మార్కెట్ లో మనము కోపప్ అవ్వాలి అనుకుంటే వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ద సేమ్ రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్, సేమ్ స్కిల్స్ కాదు. అప్పుడు ఒక స్కిల్స్ కావాల్సి ఉన్నవి ఇప్పుడు మోర్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్స్ కావాలి. సో మనం కరికులం కానీ మన ప్రోగ్రామ్ కానీ ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తామో దట్ షుడ్ బి రియల్లీ నీడెడ్ అండ్ అది ఇప్పుడున్న కంపెనీస్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఉండేటట్టుగా మనం బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే వీ కెన్ కంటిన్యూ, అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ వీ కెన్ వైండ్ అప్. Anyone? I'll give it time for వెంకీ ఇది డాక్యుమెంట్ ఏమైనా అంటే ప్రెజెంటేషన్ కి ఏమైనా షేర్ చేయగలరా? అది అజయ్ మీది ఉంది కదా ఆపరేటర్స్ అయితే డాక్యుమెంట్ ఉందో డీటెయిల్ గా ఏమేమి చేస్తున్నారు ప్రాబ్లీ అవి నాకు షేర్ చేయగలిగితే మేము మన టీమ్ లో డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అవి ఆర్టిఫాక్ట్స్ చూసుకోవడానికి. ఓకే సార్, ఐ థింక్ విల్ గెట్ దట్ డాక్యుమెంట్. కన్సర్న్స్ ఏం లేవు కదా అజయ్? అంటే కన్సర్న్ ఏం లేదు, బట్ మీరు ఇండివిజువల్ గా డిస్కస్ చేసుకోవడానికా లేకపోతే? Yes, maybe. So instead of document, you can create some snapshot and also it is also fine. Okay. Fine. Picture format లో no? So okay. JNTU న్యూస్ లెటర్ ఉంది కదా, అది పంపించేస్తాను. అది సింగిల్ షాట్ ఉంది మొత్తం. ఓకే అండి, then I think we can wind up now. Thanks Ajay, your idea బాగుంది. Probably we'll put into action. So let's see how it goes. Okay, it will help for the freshers అవనివ్వండి, whoever is job seeker basically వాళ్ళందరికీ అవుతుంది. It is not specific to freshers అనే కాదు కదా. So ఎవరైనా who is in need of job is required the skill set. So we'll see, we'll catch up later and we'll try to move forward. Thanks Ajay, thanks all participants. We'll catch up later. Thank you one and all. Thank you Venki for giving this opportunity. TechieRide. I hope we'll work together for the betterment of society. Hoping that it will happen soon. Okay, yeah. Cheers. Bye. Yeah, bye. Thank you.